ito sa mga nangamatay. Nangayo kami sa imong grasya, aron buhaton namo ang pagpatunhay sa kaayuhan alang sa tanan, ug aron tabangan namo ang mga nanginahanglan. Ang among pagtinabangay ug mga buhat sa kaluoy, magtabang ka na, aron makalabang kami niining dakong pagsulay, ug magkabig ka namo balik kanimo ug sa kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa pag-usa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Midangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, aron tamaya ang among gipangayo tungod sa among panginahanglan. Tinuloa ilikay mo kami sa tanang kadautan o mahimayaon ug bulahan nga Berheng Maria. Amen. O Maria, kaayuhan sa mga masakiton, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. Santiago Apostol, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Vicente Ferrer, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Padre Francisco Paliola, ipangaliya mo kami. Gikan sa Radio Philippines Network, DXKD Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Haina Streets, Biasong, Dipolog City. Kini ang RPN DXKDDipolog 1053 kHz sa atong AM radio band. Ang pinakauna nga radyong original, RPN DXKD Radyo Ronda Kusog Dipolog. Ipuga ang gibati sa kinasingkasing ng mga sunata. Ipuga na Choi! Ipuga na Choi! Reggae, Rasta o mga artista. Ipuga na Choi! Ipuga na Choi! Love song o mga kantang pagmasa. Ipuga na Choi! Makikuban Lunes hangtod Biyernes sa inyong pagpanihapon. Ipuga na Choi! Ipuga na Choi! Ang prime time bida sa radyo. Dili lang sa RPN DXKDDipolog 1053 kHz Radyo Ronda. Ipuga na Choi! Ipuga na Choi! Bida! This song is brought to you by Tanduay Ram. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Malayo man ang distansya, di man marinig ang boses mong aking nakasanayan. Pipikit na lang muna at papagalingin ang mga mata sa kaluluha at hihinga ng malalim at papaghalmahin ang patalim. Tapos na ang laban. Salamat sa saglit. Salamat sa sakit. Ako'y di magsisisi kahit di ka na sa akin. Kung bukas man ako ay lilingon, makikita sa tabi na minsa'y sandali kang naging akin. Sa paghulma ng paalam, di na matama ang pagbitaw ng iyong mga kamay. At pipikit na lang muna, iiwas ng tingin at aatras bago ito
na ang laban. Salamat sa saglit. Salamat sa sakit. Ako'y di magsisisi kahit di ka na sa akin. At kung bukas ako ay lilingon, makikita sa tabi na minsa'y sandali kang naging akin. At sa pagbawi ng tadhana, masakit man magpalaya, doon ako kung saan ka sasaya, kung saan ka malaya. Salamat sa saglit. Salamat sa sakit. Ako'y di magsisisi kahit di ka na sa akin. Kung bukas man ako ay lilingon, makikita sa tabi na minsa'y sandali naging akin. This song is brought to you by Tanduay Ram. Tibay ng loob, tibay Tanduay. DXKD 1053 kHz. Ipuga na Choi. Bida. Maayong hapon Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi po di ay. Sa tanan natong mga karonda nga naminaw nato diri sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte ug sa duha ka dakbayan sa Dipolog ug Dapitan ug sa tanang mga kalungsurang nahiabtan sa atong pagsibya. Pinaagi na sa 10:53 sa atong mga AM radio bands. And good evening as well sa itong mga karonda nga nag-download na sa ito ang mobile radio application. Ninyo ang ma-download, pinaagi na sa Google Play Store o sa Apple App Store. Pangitaa lamang ninyo ang RPN News and Radio, RPN Radio aron inyong mapamati anytime, anywhere ang atong mga programa sa RPN DXKDDipolog. Taod-taod ato ang kuan, taod lang ha, kay mahina ang kalaban. Taod-taod atong basahon ning ato ang mga comments dire. Welcome everyone sa Ipuga na Choi with me, Inday, Lyza. Wala si Uncle Tim kay mura galain ang ginhawa. Galain ang ginhawa, ang butog asa na padulong ang iyahang ginhawa. Muna, laagan man. Unsa man ako ya. Mga gabi ka Sir Carding Valencia, thank you for sharing our live streaming for this evening. Sir Carding, ana siya mayong gabi DXKD Dipolog, mayong gabi po daw sa iyahang mga igaagaw diya sa Kuwait. Sila Aline Cabaron Valencia, Irene Herale Vargas Valencia, kang Vicky Lee ug sa Maranding si Mami Fe Valencia, Archie Valencia, Althea Valencia, Archie May Valencia, Rian Faye Valencia Blase, kang Andre Valencia, Mary Donna, Jean Ridget Lee, diha sa Cebu, sila Japheth Valencia, Jojo Rose Valencia, Onyok Valencia, sa USA, sila Tio Rogelio Valencia, Cheryl Valencia, Tipon-Tipon, ug Che Dukusin. Good afternoon diha sa Kuwait kay Ma'am Perita Umbog. Ana siya mayong hapon diha Ma'am Hurot. Yes. Good afternoon po nimo diha sa Kuwait, Ma'am. Kay Ma'am Izay Del Mundo, good afternoon. Kang Ma'am Connie Vidal diha sa Tampilisan, good afternoon. Kay Ma'am LD Haboneta. Kinsa pa ni? Kang Felix Lord Arceo diha sa Turno, kang F1 Galeza diha sa Kinipot Fire Station. Kinsa pa ni Miko Atilio diri sa Biasong.
Kang Claire Alferez o kang Denrick Dondon Sarceno. Good evening ninyo. And kang Engineer Nelson Manlosa sa Obo. Good evening nimo, sir. Dagan salamat sa inyong pagpakig-uban karong gabi una sa Ipuga na Choi. Dugang pa ni Sir Carding. May gabi isa ako mga amigo diha, sila Raymond Yu, Raymond Muro, Jonathan Anunciado, Edward Racho Venerado, Police Captain Bon Lambo, good progress yung Facebook account. So for this evening, di ba, ang una natong song nga gi-play karon is Saglit from Moira. From the movie Glorious ni siya. Sakit na paminawon, right? Kaya nga tong topic karon is, can you force someone to love you? Mamahimo ba natong pugson ng usa ka tawo aron higugmaon sadta? So mo na'y pangutana karon, can we really force someone to love us? Love us? Unsay love us ron kuya? Tuloy. Tuloy ra bang madali-dali luyan in tuloy mo ragi pa na mas tamasa na to ba? 'Di ba? Nay panultihon nga. It hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on. Garaon. Sa Bisaya pa, sakit ang mubuhi, pero mas sakit kung magpabilin pa ka. When we're deep into something, it's hard to see clearly and to hear the pieces of advice that are given to us. It's hard to focus on a solution when we are consumed with the problem. Kabantay ta nga, there are points in our lives, especially when we are really in love with that person. Pero manotice na nato nga something's really going wrong. And your relationship is starting to fail. Mahimo na siyang problema. And when we focus on that problem, it is really difficult for us to see and to listen on the pieces of advices that are given to us. Nga naman, because no matter how hard we try on asking our friends some advice on what to do, is it still right to hold on or just let go even if it hurts? Nakafocus ka sa problema. You keep on asking the question, how? You keep on asking the question, why? How am I going to keep it up? How am I going to work on this relationship for not to fail? And why is this happening to us? It's the difference between playing and watching a game of chess. It's so much easier to see checkmates, diba? When you're not the one playing the game. Kung nagtanaw ra ka, di ba sayon kayo, pero kung ikaw na mo'y gadula, maglibog na kag unsay imong buhaton. Daghan na dayon kayong options nga mogawas sa imong hunahuna, daghan kay mga possibilities, daghan kay mga what ifs. And diha na dayon mogawas ang question. If this person lets go, how can I make him stay? Char. Kung mubiya na gyud siya, di na gyud siya ganahan ako. Aga, unsaon man ako siya. Pagpahigug magbalik diri na ako. Aga. Oh, garaon. Hello
kang Ate Virga Galeza. Hello, Ma'am Shia. Good evening ninyo ni Dada and ni Renren. So what's the point, diba? What's the point of loving that person who doesn't love you back anymore? But sometimes, because we are too consumed with that emotion, we're too consumed of the love that we're feeling for that person, we tend to beg, don't leave me. Ayoko biyahe. Mamatay ko kung wala ka, charot. Oh no! Ansa man na. Kulang ko kung wala ka. Because you make me whole. Unsa man na. Unsa ka, puzzle. Kaya you make that piece. That piece makes you whole. Dahil na pa yung mga linya, kuya, ka ng padulong biyaan. Ayaw kong biyahe. Unsa na lang ko kung wala ka. It's your choice, dear. Kung unsay mahitabo sa mga kinabuhi, ug wala na siya. Napa ni mga linya nga. Unsa pa to? Dili na maghikog. Ano, kada ko ng mga linya nga. Basta to, dili na ako makabot ako ang mga gipangandoy kung wala ka kay naa ka-apil sa kong mga plano sa atong ugma. Wow, grabe ka, girl. Dayon, katalagi. Ingon ni Kuya Box, maghikog ko! Paghikog, ay, nagpananghid. Magpahawid, man di ay. Betaw, walay gahikog, nga nananghid, nga maghikog siya, ha? Kung maghikog. Di kay mangita pag simpatya, unsa kuya? Pakonsensya? Unya, kung ang taong di nagid ganahan nimo, di man na makonsensya, og bisag unsa pay mahitabo nimo. Mo man na siya kamatuuran. So let's move on. Sometimes, when we are in a relationship, we tend to be like this. Kada ginhawa nato, para ra gyud sa atong gihigugma. Tanan natong mga plano sa atong kaugmaon, lakip na gyud sila. Wala tay pakialam ug unsay mga negatibo nga ipangistorya sa ubang tawo. Batok anang imong hinigugma kay para nimo wa sila'y labot. Kay ikaw bitaw ang nahigugma. Ikaw bitaw ang naa sa relasyon. Pero kung maabot na sa punto nga ingno na ka ng imong hinigugma, pasaylo ako, pero wala na. Pasaylo ako, kay wa nagigibati nga gugma diha nimo. How will you feel? Unsay mong bation? Agay gyud. Unsa to imong bation? Timinga kayo ni Kuya Box. Aptika yung kayo ni Kuya Box. Betaw, masakitan ka. And kung masakitan ka, diha naman dayon nga, wala na dayon kasi imong saktong panghuna-huna bitaw kung sa imo ang angay nga buhaton. First, gid ana, we beg. We beg for that person not to leave you. We beg for a suggestion from that person on what he wants you to do or what she wants you to do to restore his or her feeling of being in love with you. And sometimes we tend to stoop down our level
magpaka-cheap ta. Mag-apas-apas nila, magukod-gukod nila, magsunod-sunod nila, just to win that person back. And it's really difficult to win a person back when that person is already decided nga he should or she should leave you na. Kaya wala na jud, wala na gyud mapugos, wala na'y mapuga. Wala na'y gugma. Yes. And sometimes we find ourselves crying every night. Every instant moment that we remember the places, the food, the things that you enjoy together. The balisod. We tend to be overly dramatic, crying in front of that person who doesn't even care anymore. Tanan na atong pwedeng buhaton. Mutambling ta, isidus nato sila, tintalo nato sila, makuha lang nato silang balik. Tanan na. And sometimes, maabot sa punto nga tugutan na lang nato ang atong kaugalingon nga ihatag nato ang atong pagkatao, atong pagkababay, atong pagkalalaki when that person comes around because they just want to have sex with us. But after the climax, they just push us away. Kaya wa naman tay lami para nila. Diba? And this will be a never-ending cycle of depression and humiliation sa atoa. Because we love that person so much nga atong ipamugos sa ang atong kaugalingon sa ilaa. And sometimes, this could even destroy our reputation. This could even slaughter our dignity as a person. Kanang ipakita gyud nato sa ilahang atong pagkabuang sa ilaha bitaw. And sometimes we dwell on the confusion. Nganong dili gyud nato masabtan, kaning dili nato masabtan. Nganong wala naman jud, even just a little care. Nganong wala. Nganong nawala. Like we tend to ask questions on ourselves. Am I not enough? Am I not worthy of His love? Dili ba ko pang forever? Dili ba ko kakumit-kumit? And because of these unanswered questions, we tend to treat ourselves with a little love and care, with a little respect, or sometimes wala na tay respeto sa tong kaugalingon. Because we're afraid that if we let them go, they might forget us while we are still so in love with them. Lisod, diba? But can we really force ourselves? Or can we really force someone to love us? The answer is no. Because loving a person comes naturally. Again, falling in love
is not by choice. It is by chance. Staying in love is not by chance. It is by work. And falling out of love is not by chance, but by choice. So if both of you failed to work that relationship out, there could be a tendency that one of you might fall out of love. And if that person decides to end that relationship because your partner doesn't love you anymore, it's when your relationship fails. But there are reasons why you should never force someone to love you or to commit. It could be painful, it could be stressful, and emotionally devastating. Kana bitaw, pinugos nga gugma. Kung imong pugso ng usa ka tawong mahigugma sa imo or to stay in love with you, naay tendency nga okay, pakitang tao na lang ng iya. And you might think nga you'll be happy with it, knowing that person is still with you but doesn't love you anymore. Stressful siya. Kay mapuno kag duda, and worst is mapuno kag kaluoy sa imong kaugalingon. Nga ikaw ra po'y naluoy sa imong kaugalingon, siya wala. Logically, love cannot be forced. We can never make someone to love you. You can never make someone to love you. Love and relationship cannot be forced. Because the harder you try to force it, mas way lami ang inyong relasyon. Kay pinugos tanan, pinlastik tanan. Like, you can be the best partner ever, the most passionate, the most caring, but whenever they think that you are not the one for them, kung wala siya special connection or he won't feel that special connection with you, everything will be put to vain. Wala, useless. Kanang dili lang siya ka forever. Dili lang yung kaka-commit. And that's the most painful thing. Nga imong ma-experience sulod sa pinugos nga relasyon o pinugos nga gugma. Time check 6:33 in the evening. And atong ipadayon ng mga pinugos nga gugma nga topic nato karon. Ug mabalik lamang ang ipugaan na Choi human sa tong pahinumdum. Ipuga na Choi. Bida. DXKD 1053 kHz. May, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal naming nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light. Drink responsibly. Dati, bigay ako sa mga problema. Ngayon, iba na. Noon, nagpapatalo sa mga pagsubok. Ngayon, iba na. Kung kahapon nalugmok sa mga hamon,
Ngayon, iba na. Sa pagharap ng iba't ibang problema, iba na tayo ngayon. May tibay ng loob harapin ang anumang pagsubok with Tanduay Rum. World's #1 rum. Higit 165 years nang nagpapatibay sa mga Pilipinong di sumusuko. This is Ivana Alawi. May tibay ng loob, may tibay Tanduay. Drink responsibly. This song is brought to you by Tanduay Ram. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Somebody say you got a new friend. But does she love you better than I can? And there's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. Yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, watching you kiss her. Oh, oh, oh. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. And I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out of line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles, and I'm in the corner watching you kiss it. Oh, and I'm right over here, but why can't you see me? Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. And oh, now so far away, but still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. And oh, no, said I'm in the corner watching you kiss her. Oh no, and I'm right over here, but why can't you see me? Oh no, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. This song is brought to you by Tanduay Ram. Tibay ng loob, tibay Tanduay. DXKD 1053 kHz. Ipuga na Choi. Bida. And that was Dancing on My Own by Callum Scott. Di ba lisod? Kung ikaw ay muchacha sulod sa inyong relasyon.
I always say it takes two to tango kung musulod ka sa relasyon. Dapat both of you should be working and dancing on the rhythm of your relationship rather than dancing on your own. Padayon ta. When we say love cannot be forced, or you can never force someone to love you, that doesn't mean that they won't like you. They might like you, pero dili lang yung kaka forever for them. They might still love you, but not the love that you're expecting them to give you. It's not that they don't care about you. They still do, but as a friend na lang. Like, they might be considering you as not worthy enough for them. Because when they commit, they might somewhat like lose their freedom. They might give up their old ways. And they might even change their lifestyle for you. That's why we can never force someone to love you. And gugma na. Naiuban maingon. Padayunan ako ni siya nga relasyon kaya basig makatunan pa nako siyang mahigugma or sa siya makatunan pa nako ang paghigugma ana niya. Inana ba mo ba sakto ba? It could be. It could happen. Pero it's not always a guarantee. Na that person might learn how to love you, but not the love that you are expecting. Nasiguro'y gamay, but it takes a lot of effort and it takes a lot of time. Because that person who is forced to love you will still have to adjust, will still have to learn more about you, will still have to know you even better. And do not expect that person to accept the whole of you if he was being forced to love you. Mabitaw nang asay ka ng mga pinugos nga gugma, pinugos nga relasyon, gubot. Unsa man kayo ng mga pinugos nga relasyon? Katong mga buya-buya, di ba kuya? Like, gibuya sila, fixed marriage. Pero they have their own partners na that they have to let go para lang musugot nga ibuya sila sa usag-usa or ibuya mo sa usag-usa. Sometimes, for the sake of business, for the sake of the family's pride and reputation, magpakasal. Pero they're not happily married in reality because they love another person. And they want to be with that person rather than to be with you. Ikaw po, nga you're slowly having feelings for that person. Nag-expect ka nga that person might somewhat be in a point of his life nga biyaan niya itong yung hinigugma para sa imua. Pero it takes a lot of process and it takes a lot of time. Kay most eventually, kung naapaghihapon ng ilang mga hinigugmaon niya na anak ka, niya pugson lang nimo na siya, nga higugmaon ka, mas kamuhian ka na nila. Mas ludon na sila sa imua. Mas kiwahan na sila. Because again, love and relationship cannot be forced.
No matter how we try to stop forcing ourselves to force that person to love us, maglisod pud tag stop. Why? Because we are too weak to handle our emotions, and we are too weak to accept that you can never force that person to love you. It might sometimes even take years nga magagwanta ka, magpakamartir ka just for that person, because you're still hoping that time will come that the person might wake up someday and tell you they love you already. May unta magmilagro, may untag mabagok ang iyahang ulog, makaingon na siyang higugma ko niya. Lisod. Nga moabot na sa punto nga we chase that person out of fear, kay di ta gustong kalimtan nila, di ta gustong mawala sila sa atua because of the what ifs nga atong gihuna-huna. We tend to change that person for ourselves, and that is selfishness. And sometimes we chase that person sa mga yunaning scenario because of their child. Like we chase that person for their child. Nga we're still hoping nga tungod kay duna na mo'y anak, makatunan kaniyang higugmaon. Bisag out of lustra ang nahitabo, that's why napregi ka. And sometimes we chase that person because of our dream to build a home and a family with that person. And that's still selfishness. And sometimes chasing can be so obvious that the people around us already notice kung unsa nakababa ang atong pananaw sa atong kaugalingon, and that time they might say nga that person is not worthy for you, it's not worthy for your love, he's not worthy for this and that. But we keep on ignoring them. Kaya nagpasulabi ta sa atong gibati. We act on our emotions. And we forget to show ourselves respect. And magpabilin og bisan gamay nga gugma sa atong kaugalingon. Like no matter how much you love that person, if that person doesn't value you as who you are and doesn't even appreciate the smallest things you do out of love, that person isn't worthy for you. Nakapili lang siguro kag sayop nga tao para higugmaon nimo. And it's nothing wrong with that. It's part of life. We make mistakes. We make wrong decisions. And we fall for the wrong person. But these are just challenges and lessons to be learned. And sometimes we tend to chase that person because we are emotionally sick. We want a remedy. Gusto tang matambalan ng ato ang mga kasakit emotionally, ng atong mga balatian emotionally. And you think that person is the only remedy, is the only medicine for you to get up on your feet again. And not even thinking na ikaw mo'y nag-induce sa pain nga imuhang na-feel karon because you are chasing the wrong person. I guess most of us had been in this kind of fight.
in this kind of of pain, and in this kind of fate, natay lain-laing mga pamaagi sa atong mga struggles. But we can never deny na we've been on our knees begging someone or even forcing someone to love us. Pero unsa may aton na learn in the end? Di ba kita ra po'y makaluluoy? Like the lines nga kung gistorya ganina, mamatay ko kung wala ka, maghikog ko kung wala ka, unsa na lang ko kung wala ka, kulang ko kung wala ka. Uy, kanta man to, kulang ako kung wala ka. Muna siya. But eventually, when you've already learned how to move on, and if you've moved on completely, imo na lang katawan ang imong mga linya nga imuhang gipagawas para anang tawhan. Imo na lang katawan ang imuhang dagway samtang gahilak at tubangan anang tawhana aron dili ka biyaan ug aron higugmaon paghihapon ka. And you will eventually thank that person for leaving you and not loving you. Because you've already gained strength for yourself. You've learned your self-worth. You've learned how to love yourself even more. And you've regained the respect you've lost while chasing that person. Sakit, yes. Because it's part of loving. It's normal. Sakit. But we need to endure because when we start to open up our hearts for what we call love, dapat nakakondisyon ng atong kaugalingon nga eventually naagid na'y kasakit dala. Like for the longest time, we will hold on to the idea of love and that person who's not loving us back. Like we put them and our connections on a pedestal. Like we idolize and even worship that person or every part of that person. But here's the thing. When that person starts to block you in his life, leaving you, not even asking how you've been doing, not even showing a little care about your pain, about your agony, about your struggles. Mura naman dayon og mahugno ang atong kalibutan, diba? Mura na dayon og nagupok ang sidewalk nga atong gitindugan. Kauban na ng gugmaha o kanang taong atong gihigugma. Ug lisod man gani mo ingon ug moangkon sa to ang mga kaila nga yes, you were right. But later on, you will move on. Second reason why we can never force someone or why we do not have to force someone to commit or to love us, it's that it can be counterproductive. Kanabitang
Instead nga, you are being productive, you're being unproductive na. Why? Because you're focusing on doing something na imposible. You're trying to believe on something that's going to happen that will never happen. Instead of, you are expecting something productive, but in reality, it can never be productive because that person will never love you back again. If you force that person to even to love you, that person will even go farther from you. Maglikay na hinoon na sila nimo, and kamuhian na hinoon ka na nila. Di na sila ganahan magpakita or even mo reply sa inyong mga messages. What for? Diba? Kabalo naman sila unsay imuhang litanya, unsay imuhang drama script diha. Di na sila ganahan magpakita sa imo. Kay kabalo na sila nga magdrama na pug ka mag-iyak-iyak na pug katubangan na nila. Og samuka na sila sa imo. One of the main reasons why we never have to force someone to love us, because of the fact that our actions will probably just have a counterproductive effect. You won't even get commitment aning mga gestures nato. Because kung samuka na sila, okay, let's just say makigrelasyon sila sa imo, but never expect that they will be serious on your relationship. Basig ikaw na may mahimong number 2, 3, or 4. Ikaw na may mahimong kabit because they love someone else and ikaw for fun na lang. Out of pity, out of pagsamok-samok nimo sa ilaha. And you can never force a person to love you because they might obviously not yet ready to love a person or to be in a serious relationship. Diba? Sometimes we need to listen to our inner voice. Our inner voice which tells us that we deserve to be loved, but not by that person you're forcing to love you. You deserve to be loved by someone else siguro. Wala lang mo nakita because you are just focusing on one person. Basig nara na si mong palipot, one of the few people na nitap sa mong shoulders and miingon nga, you deserve someone else. You're worthy enough. Ayaw pagpaka-cheap, ayaw tumbi imong kaugalingon, ayaw wala ay mong respeto sa imong kaugalingon. Isa siguro anang mga tawhanang niingon ni mo, ana. Walang nimo makita. Because you are too blinded with the so much love you're feeling for the person who ignores you, who doesn't see you deserving enough to be loved. And we really need to accept the fact that some people will never like us, will never love us, no matter what we do. What ay bili ana nila. Atong timanaan nga ang kasakit, ang atong kaguol will eventually pass. And when this pass, it will open a door for us to be stronger, and to be more worthy of the love that we deserve.
Maayong gabi kang Kiat Ibanez Venya diha sa Malaysia kang Norly magtuba sila lang ni apil na nato karon kang Medjay Chavia nan siya Ma'am Idol Lyza late ko nag-open pwede request song You Were the Reason. Yes, later we will play that one later, pero ang atong topic karon is why we should never force someone to love us. So mas maayo siguro kung ang mga songs nato is related sa tong topic karon para tagos sa puso. It's already 6:59 in the evening. Kung abot pila na lang ka seconds para mag 7 na in the evening na. But before it jumps to 7 in the evening, manginabuhi sa mini Kuya Box, and later on, I will be playing another song for you guys. Aron manghilak tang tanan. Huwag mabalik lamang Ipuga na Choi human sa itong mga pahinumdum. Ipuga na Choi. Nibati ka bang kalipong, kasukaon, tungod sa problema sa imong mga mata? Adtua gayudayon ang mga optometrist sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center aron ma-check up ug masuta ang problema sa imong mga mata. Pakikita ni Dr. Wayne Scott ug Dr. Winston Lloyd Angeles Bowes. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center anaa nahimutang sa Bastasa Building, Mabini Street, Dipolog City. Nagatanyag niining musunod: imported branded frames, regular frames, optical accessories, special lenses ug regular lenses, soft contact lens ug soft contact lens solution. Muhatag usab og 30% ngadto sa 40% nga diskwento sa mga selected frames. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center mudawat usab og senior citizen ug people with disability kun PWD discount. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center nagatanyag og special discount sa mga selected optical lenses. Ipa-check up ang imong mga mata pinaagi nila Dr. Winston A. Bowles ug Dr. Wayne Scott A. Bowles, ang mga optometrist ug optician sa Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Ang Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center matawag sa telepono numero 212-8946. Ma-email usab sa dorianmedc@gmail.com. Angeles Eye Clinic and Contact Lens Center. Dati, bigay ako sa mga problema. Ngayon, iba na. Noon, nagpapatalo sa mga pagsubok. Ngayon, iba na. Kung kahapon nalugmok sa mga hamon. Ngayon, iba na. Sa pagharap ng iba't ibang problema, iba na tayo ngayon. May tibay ng loob harapin ang anumang pagsubok with Tanduay Rum. World's #1 rum. Higit 165 years nang nagpapatibay sa mga Pilipinong di sumusuko. This is Ivana Alawi. May tibay ng loob, may tibay Tanduay. Drink responsibly. This song is brought to you by Tanduay Ram. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Kung papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay, kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Pagkasakali makita kita
balik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik. Malaya ka na. Malaya. Mangangarap hanggang sa pagbalik. This song is brought to you by Tanduay Ram. Tibay ng loob, tibay tanduay. DXKD 1053 kHz. Ipuga na Choi. And that was Malaya by Moira de la Torre, requested by Miss Izay Del Mundo. Matod palagi ni Ma'am Izay, ana siya ka-relate daw siya, pero let go na lang kaysa mag-suffer for a long time. Yes, tama. Ana po si Mijay Chaviana siya. Maybe you are right, maybe wrong. Remember, love is blind, Ma'am Lyza. If dili makaya mo pass away aning life. Ha, unsa? Unsa, sir? Yes, love is blind, yes. I don't know, but I do not believe that. Kay dili man ang gugma gyud mo'y buta. Ang tawo nga nahigugma maoy mabuta. Ha? Ang gugma dakog mata. Matud pa ni Kuya Box. Pero ang nahigugma mo na'y mabuta. Hello kang tata dalugdog ra siya may gabi sa family sa akong asawa si Genggeng nga akong mga anak sila Loloy, Janjan, Nonoy, Marilyn og sa akong mga apo kang Jayjay og Jeya diri sa Purok 6 Poblasyon La Libertad, Zamboanga del Norte. Request daw siyang song kuya on this day. Paligog andam sa On This Day kuya by David Pomeranz. Ana si Mijay, okay sige change my request sabi mo ako lamang or lowbat na ba? Kaning lowbat na ba sir kani? Sulaya na to ni siya. Lowbat na ba? Unsa toy ko ana ni? Kinsay artist ani sir? Kaning lowbat na ba ang pag-ibig mo? Oh, kabalo ka na. Kabalo jud ko. Okay, sige atong i-andam. Har. So, padayon ta. Ana si Michayo, you know Ma'am Lyza, I'm really tanga. Really, handa akong magpakatanga for love even if it hurts. We all do that man siguro. We're all ready to be stupid because it is stupid love. Diba, kuya? But, again, the 80-20 what's it tawag niya? 80-20 rule dapat. Never love all out. Nga maabot sa punto nga there's nothing left for you. Kinahanglan 80%, okay, give that to the person you love, but 20% should be kept for yourself. Kaya at least do na kay 20% investment if ma-failure ang 80% kay manggihatag nga gugma sa imuhang partner. Ana si Tata Dalugdog, bitaw DJ makalibog tungod sa gugma na ay malipay, maguol, masakitan. Nga naman na, unsa man jud ay tinuod kahulugan sa pulong sa gugma. Sir, ang tinuod kahulugan nga pulong sa gugma, o di ko kabalo mo Bisaya. Dili na ako ma-explain in Bisaya, pero ako lang English on sir ha. The true meaning of love is happiness. Yes, naman gina siya. It should be 50-50 of all the emotions that you can feel during the moments you are in love.
Kay dili man tanan-tanan na lang kalipay. Kay sama sa kong ginaingon, kung andam ka nga mahigugma, andam pud ka nga masakitan. Kay nobody's perfect and nothing is perfect in this world, and change is the only constant thing that we can hold on to. There could sometimes be a chance for that feeling of being in love to change, and that could somewhat be falling out of love. So, if you fall out of love first, so the person who loves you might get hurt, and that's part of loving. But if it's vice versa, you get hurt too. But always remember, you can never say that you are in love when there is no pain. Diba, kuya? Dili ka makaingon nga nahigugma ka kung wa ka kabati og sakit. And that's the most powerful thing and the most amazing thing of love. Because through that pain, you can learn so many things. And through that pain, you can even love yourself more. And through that pain, you can be strong to endure more pain. And no matter how many times you've been hurt, never stop loving. Never stop choosing to love. Because love is the most wonderful thing you can ever have in this world while you are still alive. Ana si Medjay, andam siyang magpakatanga alang sa gugma. We all can be ready to be stupid when it comes to love. Because human as we are, we like the feeling of being in love, and we try to endure the feeling of being in love. Ganahan ta mamati nga magtagubtob atong dughan, ganahan ta mamati nga kiligunta, ganahan ta mamati nga magnisi ka, magtanaw ang tawhana mo, katawa ka sa even sa corniest jokes nga ibatuan ang tawhana sa atua. Because that's what love is. But sometimes the person we love so much can hurt us a lot. Why? Nganong nay a lot? Nganong kaayo? Nganong masakitan kaayo ta sa taong atong gihigugma sad pag maayo? Because ato siyang gihigugma pag maayo. The bigger the love we give that person, the deeper scar it creates. And that's love. Sa mga taong dili andam masakitan, ayaw mo og ingon nga nahigugma kaayo mo. Kay di mo andam masakitan. You're just fooling yourselves. We are just fooling ourselves if we say we love that person pero wala kay ko nasakitan. You are just in denial that you are not hurt. Because if you truly love that person can really hurt you. Even the smallest mistake they make inside your relationship. And if that person decides to leave you and tells you, confronts you, wala siya nahigugma sa imo sakit dawaton pero watay choice, atong dawaton. Because if we really love that person, di na to ipamugos o dili na to usa tawag na iampo nga magpabilin siya sa atua pero wa siya malipay. Love knows no boundaries. Walay boundary ang gugma. Lusot-lusot na siya. Bisan pag masakitan ka, ipalusot gyud nimo na. Bughaon gyud nimo na, di ba kuya? Ipuga gyud nimo na taman sa makaya ug naapay ikapuga. That's love.
Matud pa diri dili gid ang ipugos ang gugma sa usa ka tawo nga dili naganahan sa imuha. Don't push yourself kay ikaw ray masakitan sa ulahi. Know your worth. Malay nato kanang mga tawo nga naa sa imong palibot, sila di ang tinuod nga ga-care nimo, wala lang kakakita. So ayaw pagpakabuta para anang tawhana. Hatagi og respeto imong kaugalingon. Charot! May pinaghuhugutan kabalo ka kakinsa ni gikan kuya? Kang lalang. Oh, diba? Na siya mga words of wisdom. Natubuan na dagoy ni wisdom tooth. Ana si Medjaya, well, in the Bible, it says, in 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 13, that love is kamuray research. Ay, yabi na akong naisumpay. Ana si Medjay, yes, I'm willing to die for love. I'm happy to see the one I love. Even if it hurts me a lot for leaving me sa akong mga kakulangon nga dili na ako mahatag. Andam daw siyang magpakamatay para sa iyahang hinigugma, makita lang niya nga malipayon ng iyahang gihigugma bisan og masakitan siya. Sa pagbiya siyang hinigugma sa iya tungod sa iyahang mga kakulangon nga dili niya kayang mahatag. Oh God! Charm. Is this literally die, sir? Or this is just a metaphor? Basig pasumbingay ra ni siya, sir. No, we are not wishing for someone to literally die for love. Kay yes, that's katangahan, but we have to save ourselves. Kay it's not yet the end of the world if we lose someone we love so much. There's still so much ahead of us. Namang gani uban, di ba nga, they do not stop finding their true love until they are 70, they are 80, they are 90, and they're 100. Namang gani uban nga, ay pa nila makita ilang hinigugmang nana sila mga apo sa sungkod. Di ba? Uy, na mga ingon ana, oy. And that's love. That's why, sa akong gingon ganina, if we are hurt by the person whom we love so much but never loved us back, never stop loving, uy. You have to be on the process of moving on, and you have to accept the fact that that person doesn't deserve you. You've just given a lot of your time, your effort, yourself, and your emotions for that person who do not deserve the things that you've given to them. Kay walay bisan gamay nga appreciation. So instead of pouring those out to that person, why not pour it out sa imong kaugalingon? Accept the fact nga that person is not yet ready to accept what you have given them, and that person is not yet ready to love you back, and maybe he's not really the person, or he's not really the one for you. Nasama sa gingon nila lang ganina, nga basin og nara sa palibot, wala lang nakakita kay nagpakabuta ka. Kay nakafocus ka atong tawhana, mura bitaw ka ng kabayo, bitaw kuya nga na yung si tawag anang tabon sa mata sa kabayo kanang kilid-kilid para dili sila makaliko, di sila makakita sa kilid, di sila ma-distract sa kilid. Kinahanglan nakafocus ra gid sila sa atubangan og silang eyesight, wala sila peripheral view. Waka kabalo nga naara di ay sa imong peripheral view ang imuhang higugmaon puhon-puhon ug muhatag sad nimo og tininuod nga gugma. Monang never lose your faith, and do not stop respecting yourself. We all deserve to be loved. We all deserve to love and be loved in return. Okay, what's the point of him up there giving us the gift of love if dili ra pud ay nato makita ug makaplagan ang mga taong buot mohigugma sa atoa, ug kundo na manggani nganong dili man nato dawhaton. And it's very precious if we learn that someone is loving us secretly. It's amazing, di ba? Again, we need to listen on our inner voice that tells us that we deserve to be loved.
And we need to accept that some people will not love us back no matter what we do. Let's not waste our time chasing for the wrong person because there might someone else waiting for us to spend our time accepting that person. We never have to lie to be loved. Kita kinahanglan mamakak. Ano ni gugmaon da? Let's not try to be friends with someone you love who doesn't love you back. Ayaw ipugos. Kay ko rin makaluluoy because if you befriend that person and if you keep on befriending that person or asking that person to stay friends with you, ikaw ra gihapon mo'y gabinuang sa imong kaugalingon because being friends with that person will just make you hope even more nga mabalik pa ang unsay naa sa una. And maunay isa sa mga pinakalisod sa kinabuhi sa usa ka taong nahigugma. Matud pang Kuya Box, si Kuya Box manini-comment dire. Ana siya kaning bitawng NDXKDDipolog. Si Kuya Box mani. Siya unsaon man na, ganahan man gyud ka sa dili ganahan nimo. Eh di dawata nga dili gid siya ganahan sa imo para dili na pug ka maganahan sa iya hapuhon-puhon. Dali ra ka maka-move on. O sige, dili ka ganahan ako, sige, di na pug ko ganahan nimo pero ganahan man jud ko niya. Uy. Ay, Diyos ko. Ana si Mijayo, as I have said, I am really stupid. I don't know really what to do. Yes, if kabayo ko din patay na ang kumpay. Unsay kumpay? Mag-antipara na lang ko kung antipara. Mag-antipara na lang kung antipara paglantaw na ako sa sagbot murag kumpay para mabuhi. Unsay kumpay? Ha? Hey, pagkaon sa kabayo. Katong murag sagbot nga laya. Kato siya. Ana sa Izay, katais na, true ma'am. Aasa lang once na naay communication pa. Mag-hope pa na baka magbago patakbo ng hangin. Yes. Pero kung paminaw nimo ang hangin dun ay dalang utot pahawa na diha, girl. Kay murag makalanag siya ng hangina. Anas tata dalugdog tinuod jud ka. Kung tinuod kang nahigugma, andam kang mosakripisyo alang sa imong hinigugma, kutob sa imo ang maarangan. No, kutob kuno sa makaya. Yes, exactly. Because if you truly love that person, you don't want to see that person forced to love you back. Dili ka malipay kung ugaling nagpabilin siya nimo unya nakita nimong wala sad siya nalipay diha nimo. Have I said it right? The balisod. Well, anyways, it's 7:23 in the evening and ito apang i-play tong mga requested songs. Kinsa tong ni request aning lobat na ba, and later I will be playing the song from requested by Tata Dalugdog on this day. Anda mga on this day diha kuya. Before tamo shift na dayon to another program ang katisis mo sa radyo. Well, anyways, sa manamilit na may nahinay sa NDXKDDipolog sa Ipuga na Choi with me, Inday, Lyza. See you again by Monday sa Ipuga na Choi. MWF again, ang ato ang schedule is 6 to 7:30 in the evening, while TTH, that's 5 to 7:30. 5 in the afternoon to 7:30 in the evening. And hope you will still join me sa atong programa sa Ipuga na Choi by next week. For more love conversations, discussions, and for more life
motivational churva-churva. So, I will gikan lang sa itong mga kaubanan sa buhat sa RPN DXKDDipolog sa itong transmitter control na atong chief technician engineer Gary Armada Pegarido ang atong master controller Roel Books Bukaya uban ni Kuya Jane, ni Kuya Don og ni Miss Genevieve Ilio. Kini si Inday Lyza para si Ipuga na Choi, and I will be leaving you two songs for tonight requested by Medjay Chavia, and this is Lobat Na Ba by Gani Brown, and the next song will be On This Day by David Pomeranz, requested by Sir Tata Dalugdog. Hope you guys enjoy the fly day night. Mag-ampo og mag-amping tangtanan. Ng panahon, bumaba ang halaga ng piso. Di kaya sumabay rin ang pag-ibig mo. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalot pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Boses mo'y ibig kong marinig. Please tumawag ka kung mahilo ka. Alam mo bang mahal na mahal kita? Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakalot pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba
kumusta ka? Here we stand today, like we always dreamed, starting out our life together. The light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long ago, this earth was just a field, a cold and lonely space without you. Now everything's alive. Now